Good morning, good morning, good morning, good people. This is Hope FM, where you listen and live on air right about now, 12 minutes past 10 a.m. is Saturday Vibes with your girl in the building, Kama K. David the King, this 12th day of August 2023. I believe you've had an amazing week. Welcome to your number one show for teens, by teens, and powered by Jesus. My goodness, you're going to have an amazing time. And karibuni sana nyumbani for those that are here now for the holidays. Najua kuna watu sasa wamefika nyumbani and you're tuned in. This is your number one show for teens, by teens, powered by Jesus. Niko nawe mpaka 1 in the PM, na kwa wale ambao ni wageni, hey, you better be ready to have an amazing time. Kwa wale ambao ni wenyeji, by the way, usisahau tuko live on Facebook, on Twitter and on YouTube at Hope FM Live. Unaweza enda pale uone, I think kwanza nafaa ni shave kidogo nini. Unaweza enda pale tune in live. Wale ambao wanasikiza from Nairobi 93.3 FM, 93.9 in Nakuru, 101.9 in Mombasa. Na kama unasikiza from any other part of this world, any other part of God's green earth, www.hopemediakenya.org. Enda pale, tune in, na I'm sure by the time we are getting to the end of the show utabarikiwa sana. But kama kawaida, mnajua vile tunaanzanga kipindi. Alright? Masani ya kuwakilisha your hood, and today I want us to do it a little bit differently. Alright? Last week tulikuwa tumeangalia kitu moja. Tulisema anytime tunaanzisha hashtag wakilisha for you that is new to the show, inaanza from 10 am mpaka 11 am. Ikifika 11 am tunaingia kwenye the topic of the day, ambayo nitakuwa nawaguzia hiyo wa masaa ya 11 in the am. But right about now, wakati wa wakilisha, unaenda pale online on Facebook, on Twitter or on IG. Pale utapata posta ya kijana Mungu amesaidia, amepaka mafuta kidogo tu. Yani utapata hiyo posta pale. Enda pale, andika hashtag wakilisha. But we said anytime tunaingia hashtag wakilisha, we'll be including something. Na kama uja include whatever I'll mention, then sitasoma hiyo comment. Tulisema tutakuwa watu wakali kidogo, right? So hashtag wakilisha pale. Ukienda leo tunauliza a very serious question. Leo hakuna mchezo, right? We have to ensure by the time unatoka holiday, our teenagers, mimi included, we are delivered from whatever. Now, leo hashtag wakilisha, you are including anything you as a teenager or your friend, your sibling, your cousin, your neighbor is struggling with. So hashtag wakilisha, Devi, mimi naitwa Devi, nasikiza nikiwa Mombasa, mimi na struggle na hii. Then towards the tail end of the show, actually leo ile part ya devotion itakuwa ni part ya prayer. Alright? By the time watu wanarudi home, wanarudi shule rather, from the holiday, we will be hearing testimonies of what God has done for us as teenagers. Alright? So hashtag wakilisha, include anything you as a teenager that is listening, you are struggling with, or your sibling, your neighbor, your friend, your classmate, or what. Alright? Masani gani? Masa ni ya kuwakilisha. I go for a quick break. Nitarudi baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini usisahau 0717400555 is my call line, and my WhatsApp line hapa ndani ya studio. 20933 is my SMS line at Hope FM Live on all social media platforms. Tupatane in a few. It's the hope, the music, the anointing.
Yeah. 27 minutes past 10 a.m. This is Hope FM. You listen and leave. Kipindi hewani, Saturday Vibes, the holiday edition, by the way. The holiday edition of Saturday Vibes, running from 10 a.m. all the way to 1 in the p.m. Niko na wewe hapa, sina haraka, sitoki mpaka ifike masaa ya lunch hivi, right? 93.3 Nairobi, 93.9 in Nakuru, 101.9 in Mombasa. www.hopemediakenya if you're listening in from any other part of God's earth. Kama unasikiza ukiwa Ukraine, kama unasikiza ukiwa Washington, kama unasikiza ukiwa ni wapi nataka nitembee, kama Afghanistan, tunajua napenda huko. Alright. Right, tumesema masaa ni gani? Masani ya wakilisha. If you're just tuning in na wewe ni mgeni, remember every first hour of the show inakuaga masaa ya wakilisha, right? You represent your hood, you tell me where you're tuned in from, lakini you have to include something else that I mentioned. Well, let me mention it once again. Leo nataka we include anything that you as a teenager that is listening in you are struggling with, include pale. Ama unaona neighbor wako, your sibling, your classmate, your schoolmate, hiyo ndo nataka we include pale kwenye hashtag wakilisha. Kama haiko kidogo nitashindwa kusoma SMS yako. Okay, 0717400555 is my call line and my WhatsApp line. 20933 is my SMS line. At Hope FM live on all social media platforms. So nende pale real quick. Magdalena Chieng anasema most teenagers struggle with drug addiction which affects their lives, making them to be jobless because some teens are unable to search for jobs because of their situation of addiction. Big up yourself. Nimekwambia kama uja include hiyo kitu nimesema kidogo kwa mbali lezo shindwa kusoma. Wengine na waona tu mnaandika hashtag holiday edition. David King, good morning. Alright, wacha kwanza nisome zile nimesema. George anasema getting into bad company ya drugs and movies, tuned from Gatura, Gatanga, hashtag holiday edition, hashtag vibe na king, hashtag Sato vibes, hashtag listen and live. Vile inafaa. Alright, wacha nione kama kuna mwingine ame include what we are talking about. Alright, sasa wacha niwasalimie haraka and then nikirudi na uja include, you know the drill, hakuna kusoma your comment. Alright, why am I asking that question? I think I should establish that before hata nitoke hapa. Why am I asking that question? Because most of us teenagers in our generation, we understand and we acknowledge the presence of God, but we are not really into the power of God. Once again, nimependa kusema hapa and I'll say it again. Anytime you are proud of someone ambayo you look up to as a model, most of the time I told you they began with God while they were teenagers. Alright? So, this is what I want to say. Leo, when we get to the devotion part, nimekwambia leo ni prayer, we'll be making a prayer for all of us as teenagers. I want us to understand that God is all powerful. Let me give you an example. Kuna mtu, probably you're listening to me and your parent or your guardian, they are well off, they are very wealthy. Like, don't see issue kwa kwani do ni nini, right? But kuna situation ukijipata wewe as a teenager, you'll have to access the power of God. Hiyo doa haiwezi toa. Let me give you an example. Kuna diseases and sicknesses that zimecome in, hata zinapata a teenager, unashindwa how now? Mtoto anapata diabetes, uko la stress gani? Anyway, that is besides the point. But when it gets to that point, unapata people literally breaking the bank kwa sababu they don't know how to handle that. That needs the power of God. Leo huko mwisho tutakuwa tunaangalia having a form of godliness but denying the power thereof. We should not deny the power. Kuokoka, by the way, let me establish this real quick. Kuokoka si kukuwa na good behavior. If that was the case, then kuna watu wengine wenye hawajui Yesu na wako very well behaved. Kuokoka si kuwa na good behavior. Kuokoka si kitu ati unaongeza tu kwa CV, na kuanga hivi, ningakuanga hivi na kuanga hivi na kuanga nimeokoka na born again. No. There is a power behind the gospel. Actually, Romans chapter 1, I believe verse 16 inasema, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So 0717400555 before I get ahead of myself. 20933 is my SMS line. Leo nimesema masaa ya wakilisha lazima we include anything you as a teenager you are struggling with or a teenager around you unaona ki struggle with, and then pale mwisho wa show tutakuwa tunaziombea. Actually leo tutakuwa tunaziombea on a very serious note, because nimesema by the time you are getting out of the holiday you must have seen the hand of God. Lazima ukuwe na a testimony of the goodness of God. Masaa ni gani?
I go for a quick break. When I come back, kama uja include hiyo mambo nimesema, bro, sis, sitasoma hiyo. Anyway, tupatane in a few. Worship. Whether up the mountain or down the valley, we will create.
Yep. Crown and Thorns by KB right there, getting us to 38 minutes past 10 a.m. Goodness. I hope you're enjoying yourself. This is Saturday Vibes on Hope FM, where you listen and live. Ukona mimi, your guy in the building, kama K, David King, and I'm enjoying myself already, right? Nimechungulia hivi nje nikaona kidogo bado weather. My goodness. Nimekuwa nikisema over the week that July imekataa to move on, and I don't understand why. Anyway, I believe that you're blessed. Niko na mpaka 1 in the PM. If you're new to the show, the first hour of the show inakuwaga hii masaa. Masani ya kuwakilisha your hood. You tell me where you're listening in from. Unaniambia pia kama unataka kusalimia mtu, tunatuma ma shoutouts real quick. But that happens only up until 11 a.m. and then tuna get to the topic of the day. Na leo nimesema #wakilisha. Alright, before I get there, we are live on Facebook, on YouTube and on Twitter at Hope FM Live. Wow. Before I get to the #wakilisha, nimesema the reason why nauliza hiyo swali ambayo nimeshikanisha na wakilisha leo ni moja. Very simple. What are you as a teenager struggling with, or your neighbor, your teen neighbor, your teen cousin, your teen sibling, your teen classmate? Nataka kujua. And then nimesema the reason why I'm saying that ni because devotion ya leo pale mwisho wa show around 12:40 we'll be actually praying. Leo hatutashiriki neno sana, ni kuomba. We'll raise up a prayer for ourselves as teenagers. By the time unatoka holiday, remember this is the holiday edition of Saturday Vibes. By the time unamalizana na holiday this August, unafaa kuwa umeona the hand of God in your life. And I've said the reason why I'm saying that ni kwa sababu most of us want to acknowledge God and the presence of God. Ni kama tunataka kuvaa salvation just as another addition to our CV. No, we have to acknowledge the power of God. Nikakupea an example of something that can happen in your life, and hapo utaona kama si Mungu ataingilia kati, then I'm in trouble. Nilikupea example ya sickness and disease. Ukisikia a little boy or girl amepata kitu kama cancer, my goodness, like hata pesa ikitolewa kiasi gani, if God does not intervene by his mighty power, then pale kuna issue, right? Let me give you another one. Kuna vitu kama drug and substance abuse. Kuna teenagers that get in so deep, like hata akipelekwa rehab, mambo ni kumanage to the situation but not really delivering the person. That has to do with the power of God. Sasa ikifika hapo hakuna human prowess and the intellect. Now it has to do with the power of God. Haya, Evelyn Andia Imbaya anasema good morning King David, getting you from Kabiria on Saturday Vibes Teens Show. Many teens out there are struggling with a lot: masturbation, drug abuse, bad company. May God come through for our young teens. #wakilisha na akaweka the appropriate hashtags. Nimesema by the way, kama uja include chenye nimeuliza kidogo kusoma your comment itakuwa ni tricky. 0717400555 is my call line, and my WhatsApp line 20933 is my SMS line hapa ndani, and at Hope FM Live on all social media platforms. Na ukiingia pale actually utapata tuko live on Facebook, on Twitter and on YouTube. Tukuleza muziki kidogo, and then when I come back tutakuwa tunasonga karibu na kumalizia the wakilisha segment. Wacha nikuguzie ndio ujue mambo ni gani. Yes indeed, represent your hood to the fullest. We go for a quick music break, and then I'll be back on much more. This is Saturday Vibes. This is Saturday Vibes with David.
Welcome back with 9 minutes to the top of the hour. This is Hope FM. You listen and live on air right now. It's Saturday Vibes with your guy David the King, right? I believe that you're getting blessed wherever you're tuned in from. Remember, this is your number one show for teens, by teens, and powered with Jesus. All right, nimesema masaa ni hii. Represent your hood to the fullest. Remember, we are live on Facebook, on Twitter, and on YouTube at Hope FM Live. Alright, and nimesema leo hashtag wakilisha, nataka unieleze as a teenager, what is it you are struggling with? Alright, hiyo ndo nataka kusikia leo. And then una include where you're tuned in from, na nitakuwa nakurushia shout out pale. 0717400555 is my WhatsApp line, and my call line hapa ndani ya studio 20933 is my SMS line, and at Hope FM Live on all social media platforms. Nimesema the reason why I'm asking that question ni kwa sababu towards the end of the show, around 15 minutes to the end of the show, nitakuwa na pray na wewe. As teenagers, we need like God to visit us. Even wakati tuko on holiday, we need to experience the power of God. Alright, Facebook at Hope FM Live, IG at Hope FM Live, and on Twitter at Hope FM Live. Utapata poster pale safi, and unaweza tune in through the online platform. By the way, nimekwambia tuko live. Wala wako live wanaona. Alright. On Facebook naona Daniel M Paul akisema praise God, David King hashtag wakilisha. Anasikiza from Kasarani Santo GRWC. Anasema my teen brother is struggling with campus completion frustrations. He completed the 4-year course but failed to graduate due to fee balance issues. Alafu anasema show iko moto sana, na kucheki sana Daniel M Paul, big up yourself. Nimesema kama uje include what we are asking leo, acha nione sasa. Haya, wacha niwaguzie very quickly. Esther na kuona Gichi Ben na kuona Mbarikio Francis, Amos Kotikot, Ngorio Sami Cloth, Magdalena Chieng, Luya Prince, Irene Wamboi, Peter Nyang'au, Mr. Cheniki, Baba Paloma rather, Kolo wa Andole, Dave James, Wawero wa Keyboard, Joshua Omwega, Kiprono Gilbert na Generali wa Yesu. Na waona sana. And then kuna a very wonderful person amenitumia a very encouraging message on WhatsApp. Hujasema ni nani, but well noted. Nimeona your communication, actually ndio napitia saa hii real quick. Nimeiona na iko very much noted. Alright? Yes. Thank you very much whoever you are, kwa sababu hujatuma jina, lakini naamini ujumbe wako umefika na Mungu atakubariki. Alright? Wakilisha, we'll end it at that. Alright, nikirudi tutakuwa tunaingia for the topic of the day. This is Hope FM, where you listen and live.
Thank you. 「 Thank you.
Getting us to 9 minutes past 11 in the AM. That is Absolute Truth by one called Flame. This is Hope FM, where you listen and live, keeping the one in the Saturday vibes with your guy David King. Remember, we are live on Facebook, on Twitter, and on YouTube at Hope FM Live.
you can follow online pale ndani, na wale ambao wanasikiza via the frequency 93.3, that is in Nairobi, 93.9 in Nakuru, and 101.9 in Mombasa. And nimesema kama uko any other part of God's green earth, www.hopemediakenya.org. Nimeona kuna watu bado wananitumia text za wakilisha tulisema ni from 10 am all the way to 11 in the AM. Na 11 in the AM imefika, so good people, tuna proceed ama namna gani? God our bless. Thank you so very much for your feedback. Now, this being the holiday edition ya Saturday Vibes ambayo tutairan for a few mpaka watu wamalize holiday, right? Leo nauliza a very simple question. What are your plans for the holiday as a teen? What are your plans for the holiday as a teenager? Nataka kusikia mambo ni kama gani, and then pia as we proceed with the topic nitakuwa nakupea some plans, nitakuwa nakutolea form ukipenda, right? Nitakuwa nakupea some plans on what you can do over the holidays. Actually, hata before tuendelee sana, number 1, you should ensure that you still uphold your salvation. As a teenager, usiwachilie Yesu kwa sababu uko holiday, alafu ukirudi shule ndio unamchukua tena pale kwa gate ukiingia kwa sababu utarudi kwa CU. No. Hold on to Jesus even over the holiday period. Alright, 0717400555 is my WhatsApp line, and my call line hapa ndani ya studio 20933 is my SMS line at Hope FM Live on all social media platforms. Enda pale niambie wewe as a teenager, what are your plans? Hata wewe mzazi ambaye uko tuned in, umepangia those teenagers nini? Probably unaweza niambia kitu nikuambie kidogo hatupendi hiyo let's uta appreciate feedback ama uta jump ama 0717400555 is my call line, na naona niko na a caller online. Hope FM, hello. Hope FM, hello. Hope FM, hello. Alright, kidogo yule tumempoteza. No worries. Once again, 0717400555 is my call line and my WhatsApp line hapa ndani. 20933 is my SMS line hapa ndani ya studio and at Hope FM Live on all social media platforms. Nimeuliza leo, what are your plans for the holiday as a teenager? And pia the parent, the guardian, the sibling, the elder brother, the elder cousin ambayo umesikiza na umepangia that teenager kitu fulani, niambie ni nini. Probably nitakwambia that's a very very good plan and I should even jump on it. Kwanza nijitokeze na nijilipie fare na nikuje kwa hiyo plan. We get some music, I'll be back. This is Saturday Vibes. He keeps playing. This is Saturday Vibes with David King.
At 22 minutes past 11 a.m. This is Hope FM, where you listen and live on air. Kama kawa, kama K, ni Saturday Vibes with your guy in the building, David King. Na tuko live on Facebook, on Twitter, and on YouTube at Hope FM Live. Unazaenda pale and like, share widely with a teen. Tell a teen, to tell a teen, to tell another teen, neighbor, tell another teen. Na utabarikiwa sana. Alright, nimekwambia kama uko tuned in anywhere else that is not Kenya, www.hopemediakenya.org. Alright, 93.3 Nairobi, 93.9 Nakuru, 101.9 in Mombasa. Alright, now nimesema leo, this being the holiday edition ya Saturday Vibes, nauliza swali, very simple question: what are your holiday plans? Nataka kuelewa umejipanga kufanya nini over the holiday, right? Kama hauna plans, nimesema pia usijali. I am here to sort you out. Don't worry yourself. I am here to sort you out. 0717400555. Nimekwambia ndio my call line and my WhatsApp line hapa ndani. 20933 is my SMS line, and at Hope FM Live on all social media platforms. Swali very simple: what are your holiday plans? Acha niingia hapa real quick nikwambie mmoja amesema nini. Mmoja anasema tuned na ngoja kupewa form. Huyo amesema anangoja kupewa form. Right, don't worry. Actually I think today's answer right about now. Nimesema ya kwanza kabisa, don't let go of Jesus. Kuna wale watu ambao ukikuwa on holiday, that's when now you decide to explore, you decide to do everything ambayo ungefanya ukiwa shule, cause shule unajua uko under some form of regulation and laws. Lakini sasa ukiwa home unakuwa mtukutu, you decide to be very indisciplined and chaotic and decide to do what you want, right? So number one, don't leave Jesus out. And then pia nimesema for the parent, for the guardian, the elder sister, elder cousin, elder neighbor ambaye uko tuned in, niambie umepangia that teenager, that teenage girl, teenage boy around you kufanya nini. Ndio pia nikueleze kama hiyo form inaweza
ama haiwezi. Alright, once again 0717400555 is my call line and my WhatsApp line 20933 is my SMS line. Really quick, pale kwenye poster ambayo naona ime include our topic of the day, kuna watu wameamua kuchangamka: Emmanuel Were wa Mirere, Prince Patrick, Lucy Mutua, Musa wa Makale, Legete Lucy na waona. Swali nimekuambia ni very simple for today: what are your holiday plans as a teenager? And then pia nimesema nita include, alright, nita include pia the parent or the guardian. The parent or the guardian. Tafadhali niambie umepanga nini. Leo show iko open to all, hata wale wako young at heart. Nimeona mmoja amenitumia inbox pale kwa namba yangu ambayo sitakwambia ni gani, na kucheki unatajaribu kujua namba yangu. Ameniambia hata wale young at heart tuko hapo, tuko tuned in. Huyo ni mtu wako miaka kama 39 hivi. We go for a quick music break. Swali ni rahisi sana: what are your holiday plans as a teenager? And also as a parent or guardian or a friend or a cousin or a neighbor of a teenager, what are the plans that you have for them during this holiday? Now you should understand, wakati wa holiday ndio pia some people get into very weird things. Hatutaki that for us, okay? Right, 0717400555. Kuna mtu tunaona amejaribu kuflash pale. Is my call line, and my WhatsApp line 20933 is my SMS line at Hope FM Live on all social media platforms. Nikikuja na kupea form what you need to do over the holidays. Alright, this is Hope FM, where you listen and live.
Yes. Welcome back. This is Saturday Vibes on Hope FM, where you listen and live with your guy in the building, Kamakawa, David King. I believe that you're getting blessed wherever you're tuned in from. Remember, we are live on Facebook, on Twitter, and on YouTube at Hope FM Live. Unaweza enda pale and click the like button and share widely. Share with your brother, with your sister, with your neighbor, with your friend, with your enemy, because you're supposed to love your enemy. Ama namna gani? Leo nimesema tunauliza very very simple questions. What are your plans for the holiday? As a teenager, what are your plans for the holiday? 0717400555 is my call line, and my WhatsApp line hapa ndani ya studio. 20933 is my SMS line at Hope FM Live on all social media platforms. Utapata poster pale ya kijana amepiga hoodie ya Hope FM. Na nikakwambia last week, kama unataka hoodie ya Hope FM ama t-shirt, don't worry yourself. Enda pale 0717400555. Nitumie WhatsApp message pale, niambie David, nataka hiyo t-shirt ya Hope FM ama hoodie ama umbrella. Kuna a lot of merchandise ambayo unaweza pata ya Hope FM. Nitakulink up na our marketing crew, na I'm sure hata wewe utapiga luku. Mbona usipige luku? Alright, nilisema nikirudi nitakuwa nakupea form right now. Leo nimesema we want to talk to both the parent and the child, the parent, the guardian, the teenager, this being the holiday edition ya Saturday Vibes. So, number one form, what you should do over the holiday, ama the plan the holidays. Alright, the number one thing nilisema first of all ni kukuwa na Jesus. Usiache Jesus ati pale kwenye gate ya shule ndio ulimuacha utarudi kumpick ukifungua shule. No. Right? Now, number 2, wacha niseme sasa iko number 2 because number 1 tusha establish ni Jesus abaki kwa moyo, usimuache kwa stage. Right? Number 2, for the parent, the guardian, the elder brother, the elder sister, the elder cousin, as long as uko under care ya those people ambayo nimetaja as a teenager, the number 2 thing for both parties, both the parent and the guardian na pia the teenager, lazima mu create time to bond. Na nikisema ku bond, it's not necessarily meaning ati sasa mchukue ndege muende Dubai. No. Mupate time, ensure that you have time to just talk with each other. Mtiane nguvu, the teenager uambie mzazi ama your guardian how school has been like. The guardian uambie mtoto vile kumekuanga wakati hayuko. Create time for that to happen. Why? Because most of the vices tunaona prevalent in the society, teenagers wanafanya hiki na kile na unasikia ni kama haikufurahishi sana, mostly is because hawakupata that cover. They never felt really loved. Alright, kuna ule parent or guardian ataniambia, lakini Devi mimi nimefanya hizo vitu zote and nothing is happening. We are getting to that kwa sababu bado show changa bado. We are getting to that. Lakini mostly una find because kuna hiyo disconnect between the parent or guardian and the teenager, unapata this teen anattend kufundishwa na ulimwengu, if I can put it like that. Ile methali tulikuwa tunadhani hatutawahi tumia, tuli have kutumia tu somewhere. Unapata this teenager tends to be taught by the world, right? Anafundishwa how to treat the opposite gender na the world, anafundishwa how to treat the elderly na the world. But why? It's because hakukuwa na hiyo connection, hakukuwa na hiyo bond while they were yet under your care. Wakati alikuwa bado a parent, wakati bado alikuwa under the parent or the guardian, right? Now for the teenager pia, wewe kwako nikikwambia hivyo inakaa sasa Devi bana kukaa hapo na maadhe tukibonga tunabonga nini? Nitakaa hapo na mzae tukiambiana nini? Right? It doesn't really seem important at the moment, but you'll find that hata wale watu wako na very strong personalities later in life, ukichunguza vizuri kuna wachache ambao ni Mungu alisaidia tu, but most they had a connection with their parent or their guardian or the elder brother mwenye ndio sahi ana take care of them, or the elder cousin, or whichever it is. They had that connection. 0717400555 is my call line, and my WhatsApp line 20933 is my SMS line. At Hope FM Live is on the social media platforms, ndio unanipata pale ndani, right?
Tupate mziki, acha nione tupate mziki kama ngapi. Kama moja tu hivi and then I'll be back. Nimesema what are your holiday plans? Na kama hauna plan, I'm your plug. Mimi ndio plug wako wa maplans bana. Ama namna gani? This is Saturday Vibes with your guy David King. Tuko na 20 minutes to 12 noon. And then kumbuke niko na wewe mpaka 1 in the PM. Usiondoke. Don't go anywhere. Saturday Vibes with David King.
Ten minutes to 12 noon. This is Hope FM. You're listening live on air right now. It's Saturday Vibes with your guy in the building, Kama Kawa, Kama K, David King. I believe you're getting blessed. Na tuko live on Hope FM, Facebook, YouTube, na pia on Twitter at Hope FM. Unaweza enda pale, you can follow live. Na kama unataka kufollow via radio, www.hopemediakenya.org. Enda pale, you can tune in from any part of God's green earth. 93.3 Nairobi, 93.9 Nakuru, 101.9 Mombasa. Now, before nirudi kwa topic real quick, kuna mtu hapa amesema, morning, you people are doing good work. I guess I'm tuned to Saturday Vibes. How can I get a hoodie? Kindly, God bless you. Mwingine akasema, hello David King, I am Jotham from Mungata Rongai, but I fellowship at Sitam Karen. Other stations are hopeless, and hence the reason why I'm glued to Hope FM. If I find favor in your site, can I please get a hoodie? Alright, now, nilisema wakati nilimention hoodies and t-shirts and umbrellas, ukinitumia that message on 0717400555, that's WhatsApp. Ama ukitaka kutuma a text message 20933, I'll be hooking you up with our sales team, right? Niliona mnapenda hiyo merchandise, and iko there for you at a very subsidized rate. Ndio tulipe tu wifi. Imagine nitakuhook up na watu, and on Monday, because since this is the weekend, si ndio watu wa kushikilia weekendi, during the week watakukall na utapata your hoodie, utapata your t-shirt, utapata your umbrella, you know, na kama utakuja hivi, you'll get to even say hi to watu kama Favored Frank kwa mpigo zaidi. Alright, nimeuliza what are your holiday plans. Alright, hata niingie pale kwenye Facebook at Hope FM Live, kwenye Twitter at Hope FM Live, kwenye IG at Hope FM Live. 0717400555 is my call line. 20933 is my SMS line at Hope FM Live on all our social media platforms. Hope FM hello. Hope FM hello. Niko poa sana. Unaitwa nani? Unasikiza ukiwa wapi? Mama Beatrice, umepangia nini teenagers? Hebu niambie. Watafute Mungu. Ya pili. Yes. Ni ukweli kabisa. Hapo sawa. Yes. Watch TV kiasi. Yaani umemwa encourage watch TV. Kiasi tu. Asante sana Mama Beatrice. Yes. Ni ukweli kabisa. Baraka Mama Beatrice. Umesikia vile mmeelezwa, usi napenda vile Mama Beatrice anasema watch TV kidogo. Alright, nimesema what are your holiday plans, na tumefungua jukwaa to even the parent of the guardian. You can plug in na useme umepangia nini. Niko na moja hapa anaitwa George anasema teaching them domestic work, farming and new food recipes and staying safe. Big up yourself, George. Chantel Josephine anasema hi David, Kodiaga tuned in. My holiday plans is to just focus and cooperate with my duties, e.g. learning the word of God and many others. Tunakupenda sana boy child, ubariki. Nakupenda sana pia. God akubless na akubless sana Chantel from Kodiaga. Boy child strong. Right? 0717400555 is my call line, and my WhatsApp line 20933 is my SMS line. At Hope FM Live on all social
social media platforms, na nimekuambia tuko live on Facebook, on YouTube and on Twitter at Hope FM Live. Nikirudi tunaendelea na nitakupea form nyingine. Sasa tumepewa form na Mama Beatrice, Chantel, George wametupea form yao ya The Holiday. Nikirudi nitakuwa na kupea nyingine pia kama David King. Alright, 5 minutes to the top of the hour. This is Hope FM, where you listen and live. This is Saturday Vibes with David King.
Five minutes past 12 noon. That is Dr. Movie with a very, very amazing rendition. Yeah, Okelia Moko, Okelia Moko, Okelia Moko. Big up yourself, Dr. Movie. This is Saturday Vibes on air with your guy David King. Niko na wewe all the way mpaka 1 in the PM. Alright, na nimesema leo a very simple question, this being the holiday edition ya Saturday Vibes. What are your holiday plans? Na nikasema yule ambaye ana form nitakutolea form. Don't worry yourself, wewe tulia tu pale and wait, nitakutolea form, right? Na nimesema number 1, you should understand that Yesu aachi kwa gate ya shule or rather ya home, whichever you choose. Yesu aachi kwa gate ati unasema sasa ni holiday, wacha niende nichafue kiasi, nisababishe huko nitambarize, alafu when I get back I'll get Jesus at the school gate. No, unabaki na Yesu hata ukiwa on holiday, na pia after umerudi shule unarudi unatembea na Yesu. Si ati wewe ni mtu wa CU sana,
ukiwa pale shule, and then once you are home wewe ndio unajulikana kama mtukutu. That shouldn't be the case. We are live on Facebook, on YouTube, and on Twitter at Hope FM Live. 0717400555 is my call line and my WhatsApp line hapa ndani ya studio. 20933 is my SMS line at Hope FM Live on all social media platforms. Nikasema number 1 ni Yesu. Number 2, kasema for both the parent or guardian and the teenager, lazima to create time to be together. Lazima to create time ya kubonga. I understand that with the economic situation, mzazi ama your guardian, they'll tend to go out there to hustle. Anatend kukua nje sana, akitafuta hata hiyo school fees ama food ya wewe kula pale home. But I'm still insisting that for the parent or guardian, na pia wewe the teenager, create time to just come together, right? And just pick any two story actually. Hata sitaki kukuambia ati mu have very very serious discussions. You know, no. Pick any two story together, create that bond, because I said most of the people ambao unaona ni kama wamego astray ni sababu hakuwa na that connection with a figure, a leader figure katika their life mwenye anaweza wasaidia, right? Number 3, real quick tuki proceed. Ephesians chapter 6 verse 1, for the teenagers like myself. Honor your father and mother, and in this case your guardian, your elder cousin, your elder brother, whoever is taking care of you at this particular moment, and obey them, right? Isikue hii ndio time wewe utakagi kusikia wanasemanga hiyo methali imepotea. Goodness, mwenye anakumbuka hiyo methali unirushie kwenye WhatsApp 0717400555 yenye mwenye hasiki la something like that, right? Mwalimu wangu wa Kiswahili akisikia historia anaweza zusha big time. Alright, usikuwe wewe ndio the very disobedient one kwa mtaa, wewe ndio disobedient like kwa hiyo nyumba, kwa church. Kuna watu wengine you are very disobedient baka kwa church. Ukifika church ukiambia you should do this or that na your youth leader, your teen teacher, wewe uko like sasa huyu ananisho nini, hakuna exam, huyu si mwalimu kama wa shule. No. Be very obedient. Kuna George amesema anataka kufundisha the teens mambo za kudo with their skills, their hands. Wale teenagers ambao wako under George, kindly msikize ambacho mnaambiwa. It is for your good actually. At this particular moment ukiambiwa listen to your parent or guardian, inakaaga very Devi unasema nini bana? Hii kitu ileti shangwe. Watu wanapenda kutuchokoza. Ananipea kazi time na nataka kuenda kuona movie. Mama Beatrice amesema uone movie kidogo tu, kidogo. La moja hapa kwenye WhatsApp amenitumia hiyo methali real quick. Ameona hiyo kijana sio vizuri, boy child to suffer. Hasikii la muadhini wala la mteka maji msikitini, ama hasikii ndewe wala siki. Big up yourself. Massive shout out to you. Hey, wewe usikue wewe ndio usikii la muadhini wala la mteka maji msikitini. Alright, so kanisani, acha tutumie kanisani. Wala la mteka maji kanisani. Waigula 0717400555 is my call line and my WhatsApp line hapa ndani. Niambie what are your holiday plans. Na tumesema leo, this being the holiday edition ya Saturday Vibes, hata wewe the parent or guardian, elder brother, elder sister, elder cousin, uko allowed kutuma the plans that you have kama George pale ndani. Utueleze unafikiria namna gani. Nimeongeza ya 3, be obedient. Wewe kama teenager, mimi kama teenager, just be obedient. Ukiambiwa nataka kupata hii nyumba imeng'ara, do that. Like itachukua minutes ngapi? By the way, most of the time wakati unakataa kufanya hivyo, ndio unapata even that ka freedom ungekuwa nayo ya kuenda kubonga na your friends, hata inakuwa sasa inatolewa. That freedom inakuwa done away with because you've proven that wewe sio mtu anaweza sikiza, right? 0717400555 is my WhatsApp line and my call line. 20933 is my SMS line at Hope FM Live on all social media platforms. Pate mziki kiasi, and then I'll be back with much more. This is Saturday Vibes with David King. Listen and live.
A powerful song right there by one Mr. TM Okipenda, Pastor ama Apostle T. Ufufuzi wa Ministry, getting us to 20 minutes past 12. That is 40 minutes to the top of the hour. This is Hope FM, where you listen and live. Kipindi hewani is Saturday Vibes, happening every Saturday from 10 a.m. all the way to 1 in the PM. Kumaanisha nimebakisha dakika kadhaa hivi, like 39 minutes, takriban dakika 39 niende hata mimi nipate lunch. Naona watu wa kupika lunch mko very much a lot. Alright, nimeuliza leo, this being the holiday edition ya Saturday Vibes, what are your holiday plans? What are your holiday plans? And tumesema tuta include our elder brothers and cousins and sisters and our guardians. Tunataka kujua umeplan nini. Chantel, nilipenda sana your comment. Yeye ameamua kukua focused this holiday, ataki mchezo, right? Ataka kuwa focused. 0717400555 is my call line and my WhatsApp line hapa kwenye studio. 20933 is my SMS line. At Hope FM live on all social media platforms. Kuna one nimeona hapa kwenye WhatsApp, right? Akanitajia hizo methali ni asiyesikia la mkuu huvunjika guu, asiyesikia la muadhini wala la mteka maji. My teen insists she has the capacity to write notes, internalize what she's writing and listen to radio at the same time. My analog advice is to create time for each, but nani asikie? May God have mercy. From mom to teens. Now I'll speak for both. Number one, ni speak for mom. Na understand vile amesema ati yake ni the analog advice. Analog advice ni create time for each, right? There is that. But also how brains za watu zi work, like myself, wacha tu nijiongele and I speak for many others. Tunaweza kuwa tuna study but muziki ikiwa somewhere kwa background. Actually unapata umeconcentrate more. Kwanza siku hizi vile kuna zile pods zenye unaweka tu kwa masikio na potelea huko, tunapata like you get to concentrate even much more. But I'm speaking for myself and maybe one or two or three others, right? Lakini pia mama amesema it's her analog advice na tunakupenda analog. Si analog kwa sababu inasaidia wengi, right? Kwanza hata actually kuna wengine ukijaribu tu hivi kusikiza radio, usikize Saturday Vibes pamoja na kusoma, kidogo inakuwa tricky. But so my advice hapo itakuwa usisikize Saturday Vibes wakati wa kusoma. Wakati wa kusoma ikuwe ni jioni. Okay, jioni ni Boomyard.
wacha tuseme ikuwe between saa 8 hivi na saa 10 ndio unasoma. Asubuhi uamkie Saturday Vibes, jioni kutoka 7 pm ni Boomyard na 1 Tiffany Wamboi. Kwa hivyo hapa katikati usome, huku time nyingine usikize vipindi za Hope FM ama namna gani. Alright, real quick, kuna mwingine pale anasema hi Dave. Hello, anasema I suppose the appropriate way to keep the juniors/teens engaged is by making them account for each minute, moment or day they stay home. This is by number 1, making them know and belong to God for everything they will ever need in this mundane life. Number 2, engage them in the universal language of the world, which is sports and sporting clinics, because sports is a socially and psychologically shaping environment. Number 3, have homeschooling programs for them and keep them learning each moment, not only matters academics but the immediate environment they are in. Alafu akasema jambo pale, hujasema jina lako, lakini hiyo ukikuja uongee na sales team nitakutajia hiyo. Kwanza nitakuandalia mention moja safi sana. My brother or my sister, hujasema nani, alafu akamalizia na God bless you abundantly. Dave, pia God akubariki sana sana sana. That's on WhatsApp 0717400555 400555. Pia is my call line 20933 is my SMS line. At Hope FM live on all social media platforms, na nimekuambia tuko live on Facebook, on YouTube and on Twitter. Acha nikutolee form mingine. Mimi ndio plug wako ama form leo. As a teenager, you should also, I think tuko number 4, you should also understand that you are a social being. You are a social being. Kwa hivyo kando na kusoma, kando na kwenda church, kando na kubond with your parent or your guardian, wewe kama teenager, ensure you have time to be with other teenagers. Vile tuko wired, we are social beings. We need time with our peers. Ensure umetulia na some other teenagers, mkacheza ball pale, mkacheza, kuna moja tulikuwa nacheza inaitwa chobo wai hivi kitu kai. Have fun, like ensure you have social time. Uko na time, na hata wale wenye you are a genius, you are very bright, unapenda tu kuwa kwa nyumba ukisoma na kuwatch documentaries, ni vizuri, like, but create time to be with other teenagers. Alright, nikirudi tutakuwa tunafanya our devotion, right? And nimesema devotion ya leo ni maombi. Alright, 0717400555 is my call line and my WhatsApp line 20933 is my SMS line at Hope FM live on all social media platforms. Tupate some music and then tutarudi na our prayer devotion. Ya leo ni a prayer devotion. Tumesema over the holidays lazima you encounter God. You have to encounter God as a teenager. Playing. This is Saturday Vibes with David King. Listen.